Sadhana. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 2, is it? Soka Moha Sukha Deha Patti Māyā Swapno Yatatmana Kyati Surtir Na Tu Vastavi. Translation: just as a dream is merely a creation of one's intelligence and has no actual substance, similarly, material, lamentation, illusion, happiness, distress, and acceptance of the material body under the influence of Maya are all creations of my illusory energy. In other words, material existence has no essential reality. Purport: word deha apatti indicates that the living entity falsely identifies himself with the external material body and thus transmigrates from one body to another. Apatti. Huh? You're reading some other shloka, Guru Maharaj. This is chapter first shloka, Guru Maharaj. Oh, we did do the first shloka? No, Guru Maharaj. 11th. I see. Oh, okay. 11th chapter, first shloka. Okay. Baddho mukta vyākhyā guṇato me na vastutaḥ guṇasya māyā-mūlatvān na me mokṣaḥ na bandhanam. Supreme Personality of Godhead said, my dear Uddhava, due to the influence of the material modes of nature which are under my control, the living entity is sometimes designated as conditioned and sometimes as liberated. In fact, however, the soul is never really bound up or liberated. Since I am the Supreme Lord of Maya, which is the cause of the modes of nature, I also am never to be considered liberated or in bondage. Purport: in this chapter, the Supreme Personality of Godhead Krishna explains the different characteristics of conditioned and liberated life, the symptoms by which one can recognize persons, and various processes of devotional service to the Lord. In the previous chapter, Uddhava inquired from the Lord how conditioned and liberated life are possible. The Lord now replies that Uddhava's question is somewhat superficial, since the pure spirit soul is never entangled in the material energy of the Lord. Living entity imagines a false connection with the three modes of nature and accepts the material body as the self. The living entity, therefore, suffers the consequences of his own imagination, just as one suffers the illusory activities of a dream. This does not indicate that the material world is illusory in the sense that it is non-existent. The material world is certainly real, being the potency of the personality of Godhead, and the living entity being the superior potency of God is also real. But the living entities a dream of being part and parcel of the material world is an illusion that drags them into the 100 degrees called material conditioned life. Living entity is never actually baddho or bound up, since he merely imagines a false connection with the world. Because there is ultimately no permanent connection between the living entity and matter, there's no actual liberation. Living entity, being eternally transcendental to the inferior material energy of the Lord, is eternally liberated. The Lord reveals that in one sense the living entity is not bound up and thus cannot be liberated. But in another sense, the term bondage and liberation can be conveniently applied to indicate the particular situation of the individual soul who is the marginal potency of the Lord. Although the individual soul is never actually bound to matter, he suffers the reactions of material nature because of false identification, and thus the term baddha or bound up may be used to indicate the nature of a living entity's experience within the inferior energy of the Lord. As baddha describes a false situation, freedom from such a false situation may also be described as mokṣa or liberation. Therefore, the terms bondage and liberation are acceptable if one understands such terms only refer to temporary situations created by illusion and do not refer to the ultimate nature of the entity.
In this verse, Lord Krishna says, guṇasya māyā-mūlatvān, na me mokṣa na bandhanam. The terms liberation and bondage can never be applied to the Supreme Personality of Godhead. He's the absolute truth and the supreme controller of everything. Lord Krishna is eternally the supreme transcendental entity, and he can never be bound by illusion. It is the duty of the illusory potency of the personality of Godhead to attract the living entities to ignorance by creating the false impression of a blissful existence of Krishna. The illusory conception of existence apart from the supreme personality of Godhead is called māyā or illusion. Since Lord Krishna is the superior, absolute, supreme, absolute controller of Maya, there's no possibility that Maya could have any influence over the personality of Godhead. Thus, the term bandhanam or bondage cannot be applied to the blissful and omniscient personality of Godhead. The term mokṣa or liberation indicates freedom from bandhana. Is equally irrelevant order. The Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has commented on this verse as follows. The Supreme Personality of God is endowed with great spiritual potencies because of mundane concoction. The living soul, conditioned soul, imagines that the absolute truth is devoid of variegated spiritual potencies by which he may enjoy blissful life. Although the living entity is the spiritual potency of the Lord, he is presently situated in inferior, illusory potency, and by engaging in mental speculation, found in conditional life. Liberation means that the living entity should transfer himself to the spiritual potency of the Lord, which can be divided into three categories: Hladini, the potency of bliss; Sandini, the potency of eternal existence; and Samvit, the potency of omniscience. Since the personality of God is eternally endowed with pure existence, bliss, and knowledge, he is never conditioned or liberated. The living entity, however, being entangled in the Lord's potency is sometimes conditioned and sometimes liberated. The neutral original state of the three modes of nature is called, and when the three modes of nature interact, one of them will become powerful, subordinating the other two modes until another mode becomes prominent. In this way, the three can be distinguished by their variety of manifestation. Although the threefold material potency expands from the personality of God at the Lord himself in his personal form, the actual abode of the three spiritual potencies, eternity, and knowledge. If one desires to become free from the entanglement of conditioned life with the material sky, called the kingdom of Maya, one must come to the spiritual sky, wherein the living entities are filled with bliss, possess eternal spiritual bodies, and engage in loving devotional service of the Lord. By developing one's eternal spiritual form in the loving service of the Lord, one immediately transcends the duality of conditioned life and impersonal liberation. One can directly experience the spiritual potencies of the Lord. At that time, there's no possibility of false identification with the material world. Realizing oneself to be eternal spirit soul, the living entity can understand that he is never truly connected to matter because he is a part of the superior energy of the Lord. Therefore, both material bondage and liberation are ultimately meaningless within the reality of the spiritual mind. The living entity is the marginal potency of the Lord and should exercise his free will to engage in the pure devotional service of the Lord. By reviving one's eternal spiritual body, one can understand oneself to be a minute particle of the spiritual potency of the Lord. In other words, the living entity is a minute particle of eternity, bliss, and omniscience, and thus in full Krishna consciousness, there is no possibility of his being carried away by the illusion of the three modes of nature. In conclusion, that may be stated that the individual living entity is never actually entangled in matter and is thus not liberated, although his illusory state may be accurately described as liberated. On the other hand, the Supreme Personality of God is eternally situated in his own spiritual potency, can never be described as being bound up, and thus there is no meaning of the concept of the Lord freeing himself from such a non-existent condition. So here we have a very long purport discussing this verse, which talks about no bondage and no liberation. இந்த பதத்தில் பந்தம் இல்லை,
முக்தி இல்லை என்பதை பற்றி வெறு விலாவரியாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in terms of the Supreme Lord, obviously we know that he's never in bondage, so therefore he can never get liberated from bondage. முழு முதற் கடவுளான பகவானை பொறுத்தவரை நாம் நன்றாக அறிவோம், அவர் எப்பொழுதும் பந்தப்படுவதில்லை. ஆகவே அவர் முக்தி அடைகிறார், விடுதலை பெறுகிறார் என்பதற்கும் வாய்ப்பில்லை. However, in relation to the jiva, we often talk about the nitya baddha and the nitya mukta and the nitya baddha. If he does bhakti, then he gets liberated. எப்படி இருப்பினும் நாம் சாதாரணமாக ஜீவாவை பற்றி பெருவாரியாக பேசுகின்றோம். நித்திய பத்தா, நித்திய முக்தா, இந்த நித்திய பத்தா அவர்கள் பக்தி செய்வதன் மூலமாக விடுதலை பெற வாய்ப்பு உண்டு என்பதையும் அறிகிறோம். So this it looks a little difficult to understand how the jiva is not bound up or liberated. ஆனால் ஜீவாத்மா எவ்வாறு பந்தப்பட்ட நிலையில் இல்லை, முக்தி பெற்ற நிலையிலும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வது சிறிது சிரமமான காரியம். However, we can explain that by saying that by constitution the jiva is spiritual. எப்படி இருந்தாலும் இயற்கையிலேயே ஆத்மா என்பது ஆன்மீகமானது. The jiva is completely different from matter and material gunas. ஜீவாத்மா என்பது ஜடத்திலிருந்தும் ஜடத்தினுடைய முக்குணங்களிலிருந்தும் முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். So that nature of the jiva never changes. அந்த ஜீவாவினுடைய அந்த தன்மையானது எப்பொழுதும் மாறுவதில்லை. But we say the jiva gets covered by bhaya. எப்படி இருந்தாலும் நாம் சொல்கின்றோம் இந்த ஜீவாத்மா மாயையினால் மறைக்கப்படுகிறது, கவரப்படுகிறது என்று. So what this means is the jiva's consciousness can alter. இதற்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்றால் ஜீவாத்மாவுடைய உணர்வானது மாறுபடுகிறது. So the consciousness definitely can change. ஆகவே இந்த உணர்வானது பிரக்ஞையானது நிச்சயமாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. And the jiva can be in ignorance. ஆகையினால் ஜீவாத்மா அறியாமையில் முழுக முடியும். And this causes bondage. இது பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. In that sense, yes, bondage is real. அந்த வகையில் பார்த்தால் இந்த பந்தம் என்பது உண்மையே. Matter is also real. அதே சமயத்தில் ஜலப்பொருளும் உண்மையே. And if the jiva does bhakti or jnana or whatever, then he can destroy that ignorance. எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மா பக்தி அல்லது ஞான யோகத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக இந்த அறியாமையை அழிக்க முடியும். And that we call that liberation. அதையே நாம் விடுதலை பெற்ற நிலை முக்தி என்று சொல்கிறோம். But in this statement here it says there's no bondage or liberation for the jiva. ஆனால் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் ஆத்மாவிற்கு பந்தமும் இல்லை, விடுதலையும் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. So what that means is the jiva never changes from his conscious, being a conscious particle. ஆகவே இதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஜீவாத்மா தன்னுடைய உணர்வுள்ள நிலையிலிருந்து எப்பொழுதும் மாறுபடுவதில்லை. And therefore we cannot speak of being in bondage or in liberation. ஆகவே அந்த ஆத்மா பந்தத்தில் இருக்கிறது அல்லது விடுதலை பெற்றிருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் பேச வாய்ப்பில்லை. Previously I mentioned that the jiva is called the vastutaḥ shakti, and even if he goes to the spiritual world, he is vastutaḥ. ஆகவே நான் ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளேன், ஜீவாத்மா என்பது தடஸ்த சக்தியாகும். அது ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றாலும் தன்னுடைய தடஸ்த சக்தி என்ற நிலையை இழப்பதில்லை. And the vastutaḥ shakti is very distinct from māyā shakti and also from Supreme Lord. ஆகவே ஜீவாத்மானது மாயா சக்தியிலிருந்தும் பகவானிலிருந்தும் முழுதும் மாறுபட்டதாகும். So that those conditions are eternal for the. ஆகவே இந்த நிலைகள் அனைத்தும் ஜீவாத்மாவுக்கு நித்தியமானது. However, I also mentioned that the jiva, because he is a small particle and he's called tatastha by nature, he can be influenced by ignorance. எப்படி இருப்பினும் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று ஜீவாத்மா என்பது ஒரு சிறிய துகள் என்பதனாலும் அது தடஸ்த சக்தி என்பதனாலும் அது அறியாமையினால் ஆட்கொள்ளப்படலாம். Even with ignorance, the jiva never loses his consciousness.
அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது கூட ஜீவாத்மா தன்னுடைய உணர்வுகளை பிரக்ஞையை இழப்பதில்லை. He never loses his nature as a small particle. ஒரு சிறிய அணு என்ற அந்த தன்மையையும் இழப்பதில்லை. But definitely there is a difference between the jiva and the material world and the jiva and the spirit. ஆனால் நிச்சயமாக ஜீவாத்மாவிற்கும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆன்மீக பிரபஞ்சத்திற்கும் நிச்சயமாக வித்தியாசம் உண்டு. In one sense, the impersonalists can get very great pleasure in such statements as this in the Bhagavatam. ஒரு விதத்தில் அருவவாதிகள் இத்தகைய கூற்றுக்கள் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் இன்பம் காண்கிறார்கள். And this, if we analyze the statement, no bondage, no liberation for the jiva, then we can also conclude the material world doesn't even exist. ஆகவே ஜீவாத்மாவிற்கு பந்தப்பட்ட நிலை மற்றும் விடுதலை பெற்ற நிலை என்று நாம் பேசும் பொழுது இந்த ஜலப்பிரபஞ்சமே இல்லை என்று கூட சொல்லலாம். It's all illusory. இதெல்லாம் மாயையே என்று சொல்லலாம். So this goes even beyond māyā-mūlatvān philosophy. It goes more towards Buddhism. ஆகையினால் இந்த ஒரு விளக்கமானது மாயாவாத தத்துவத்தையும் கடந்து பௌத்த தத்துவத்திற்கு நெருங்கி செல்கிறது. Maya does not exist, material world does not exist, jiva does not exist. மாயை என்பதில்லை, லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பதில்லை, ஜீவாத்மாவும் இல்லை. So there's no bondage, no liberation. ஆகவே எந்த விதமான பந்தமும் இல்லை, முக்தியும் இல்லை. For the Mayavadis, of course, they do accept that Brahman, somehow or other, a portion of Brahman gets covered by ignorance. So that is bondage. இப்படி இருப்பினும் மாயாவாதிகள் பிரம்மன் இருப்பதை கேட்கிறார்கள். ஆனால் இந்த பிரம்மன் என்பது மாயினால் கவரப்படுகிறது என்பதனால் அவர்கள் விடுதலை பெறும் நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். But they can also argue not real bondage, it's an illusion only. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் வாதிடலாம் இது உண்மையான பந்தம் இல்லை, அதுவும் ஒரு மாயை என்று. But we call that illusion bondage. ஆனால் நாம் அதை மாயை என்றும் பந்தம் என்றும் சொல்கிறோம். But for the Mayavadi, once liberation is achieved, the jiva is no longer a jiva. ஆனால் மாயாவாதி அவர்களுடைய கூற்றுப்படி அந்த முக்தி என்பதை அடைந்த பிறகு ஜீவாத்மாவிற்கு அங்கே இடம் இல்லை. So this is quite different from our philosophy. ஆகவே இந்த தத்துவமானது நம்முடைய தத்துவத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். For us, we have Tathastha Shakti, and jivas are always jivas. நாம் ஜீவாத்மா தடஸ்த சக்தியில் இருக்கிறது என்பதையும் ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் ஜீவாத்மாவாக நிலைக்கிறது என்றும் நம்புகிறோம். And for the Mayavadi, the jiva is an illusion, and ultimately, when the illusion ends, then he realizes he is Brahman. ஆகவே மாயாவாதிகளுக்கு இந்த ஜீவாத்மா மாயையில் திளைத்திருக்கிறது, அந்த மாயிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அது பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகி விடுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். So there is no bondage and liberation for a jiva because the jiva actually doesn't exist. ஆகவே அங்கு பந்தத்திற்கும் விடுதலைக்கும் இடமில்லை, ஜீவா என்பது எப்பொழுதும் இருப்பது. But they do have a problem because part of Brahman falls under illusion. ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்றால் பிரம்மனுடைய ஒரு பகுதியானது மாயையில் திளைக்கிறது என்பதா. Of course, the Buddhists will say, no, that's not true. Nothing exists. ஆனால் பௌத்தர்களோ அது உண்மை அல்ல, எதுவுமே இல்லை என்று சொல்வார்கள். So there's no bondage and liberation at all. ஆகவே அங்கு பந்தமும் இல்லை, விடுதலை என்பதும் இல்லை. So the Mayavadi will have to say that part of Brahman falls under illusion or bondage and then gets liberated. ஆனால் மாயாவாதிகளோ பிரம்மனின் ஒரு பகுதி பந்தத்தில் விழுகிறது மற்றும் அதிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறது என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. But the Vaishnavas say no, the Supreme Brahman is never in bondage and never liberated. It's always in a completely pure state. ஆனால் வைஷ்ணவர்களோ இந்த பிரம்மன் என்பது எப்பொழுதும் பந்தத்தில் இல்லை, எப்பொழுதும் விடுதலை பெறுவதில்லை, அது எப்பொழுதும் ஆன்மீகத்திலேயே திளைத்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். However, through the Tathastha Shakti of the Lord, the jivas, they can fall into bondage and they can also be liberated.
எப்படி இருப்பினும் ஆத்மாக்கள் பகவானுடைய ததஸ்த சக்தி என்பதனால் அவை பந்தத்திலும் விழலாம் அல்லது விடுதலையும் பெறலாம். But in their liberated state, they do not change. They're still a jiva. எப்படி இருப்பினும் முக்தி பெற்ற நிலையில், விடுதலை பெற்ற நிலையில் அவர்களுடைய தன்மை மாறுவதில்லை. அவர்கள் ஜீவாத்மாவாகவே விளங்குகிறார்கள். So in the liberated state, the jiva does not become the Supreme Lord. ஆகவே விடுதலை பெற்ற நிலையில், முக்தி அடைந்த நிலையில் ஜீவாத்மா முழுமுதற் கடவுளாகி விடுவதில்லை. So we have the Supreme Lord who is completely perfect, going the jiva who can fall into ignorance and get into bondage and also can get liberated. ஆகவே நாம் இங்கு முழுமுதற் கடவுள் பகவான் குறைகளற்றவராக விளங்குவதையும், ஆத்மா என்பது பந்தப்படக்கூடிய நிலையிலும் அதிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடையக்கூடிய நிலையிலும் இருப்பதை அறிய முடிகிறது. But because the jiva always remains a jiva, in that sense we say there's no bondage and liberation. ஆனால் ஜீவாத்மா எப்பொழுதுமே ஜீவாத்மாவாக நிலைத்திருப்பதனால் அங்கு பந்தம் என்பதற்கும் விடுதலை என்பதற்கும் பொருள் இல்லை என்று சொல்லலாம். So the Mayavadis will say the bondage means part of Brahman falls into illusion, and when we get rid of the illusion, then that part of Brahman becomes Brahman again. ஆனால் மாயாவாதிகளோ இந்த ஆத்மாவானது பிரம்மானுடைய ஒரு பகுதியாக இருப்பதனால் அது மாயை அறியாமையில் விழுகிறது. மேலும் அது விடுதலை பெறும் பொழுது, முக்தி அடையும் பொழுது அது பிரம்மனுடன் ஒன்றாகி விடுகிறது என்று சொல்வார்கள். The liberation for the Mayavadi means that the jiva is an illusion, and in liberation the jiva becomes Brahman. ஆகவே மாயாவாதிகளை பொறுத்தவரை முக்தி என்றால் அறியாமையில் இருக்கும் ஆத்மாவானது பிரம்மனில் ஐக்கியமாகி பிரம்மனாகி விடுகிறது என்பதாகும். So we say no, that's not true. That type of liberation does not exist for the jiva. ஆனால் நாம் இந்த கூற்றை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அத்தகைய ஒரு முக்தி நிலை இல்லை என்று நாம் அறிகிறோம். And that type of bondage where a piece of Brahman falls into ignorance, that also does not exist. ஆகவே பிரம்மனில் ஒரு பகுதி அறியாமையில் திளைக்கிறது என்ற அந்த கருத்தும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. The jiva is completely distinct from the Supreme. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மானது பகவானிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். But jivas can fall into illusion, and they can also get rid of that illusion. அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் அறியாமையில் விழலாம், அதே சமயத்தில் இந்த அறியாமையிலிருந்து விடுபடவும் செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Maharaj. Maharaj, if I understood right, if jiva is tatastha nature does not change even in the spiritual world, isn't there a danger because the nature is still there of falling back, because the nature remains there? ஜீவாத்மானது ஆன்மீக உலகத்தில் கூட தடஸ்த நிலையிலேயே இருக்கிறது என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஜீவாத்மா அங்கிருந்து மறுபடியும் நிலை இழக்க வாய்ப்பு உண்டு அல்லவா? Well, one, we have the promise of the Lord. You come to me, you do not return to the material world. இங்கு நாம் பகவானுடைய வாக்குறுதியையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு முறை நீ என்னை வந்து அடைந்தால் இந்த லௌகிகத்திற்கு நீ திரும்ப முடியாது என்று வாக்களிக்கிறார். However, he also makes this arrangement. எப்படி இருந்தாலும் பகவானே இந்த ஏற்பாடையும் செய்கிறார். A portion of the Shakti, that is Sladini and Samvit Shakti, become an eternal part of the jiva. மேலும் அந்த பகவானுடைய பகுதியான ஹலாதினி சக்தியும் சம்வித் சக்தியும் ஜீவனுடைய அங்கமாகி விடுகின்றன. So with that endowment of the Samvit Shakti, which is knowledge, you cannot fall into ignorance anymore. ஆகவே அந்த சம்வித் சக்தியின் அதாவது ஞானத்தின் பிடியில் ஆத்மா செல்வதனால் அது திரும்பவும் அறியாமையில் திளைக்க வாய்ப்பில்லை. And the Hladini Shakti gives bliss to that jiva. மேலும் அந்த ஹலாதினி சக்தியானது அந்த ஆத்மாவிற்கு பேரின்பத்தை கொடுக்கின்றது. Because of that experience, continual experience of spiritual bliss, the jiva would not consider anything else.
ஆகவே இந்த தொடர்ச்சியான அனுபவத்தின் காரணமாக ஆன்மீக பேரின்பத்தில் திளைக்கும் அந்த அனுபவத்தின் காரணமாக ஜீவாத்மா மறுபடியும் தன் நிலையை இழக்க விரும்புவதில்லை. Thank you, Maharaj. We see the Paramatma does not have any function when a living entity gets into the spiritual world. So like that, why not there be the Tatastha Sakti also goes away, like Paramatma does not stay with the Lord, the Jiva anymore, like that, Maharaj? பரமாத்மாவானவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த பிறகு ஜீவாத்மாவுடன் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் திளைக்கிறார். அதே போன்று அந்த தடஸ்த சக்தி என்பதும் ஆன்மீக உலகத்தில் ஜீவாத்மா சென்ற பிறகு தன்னுடைய நிலையை இழந்து விடுகிறதா? The jiva is no longer a jiva, then there's no bhakti. ஜீவாத்மா ஒரு ஜீவாவாக இல்லை என்றால் பக்தி என்பதே இல்லை. He becomes a supreme lord, then there's only supreme lord and no devotees. ஆகவே அது முழுமுதற் கடலாகி விடுகிறது. முழுமுதற் கடவுள் மட்டுமே இருந்தால் அங்கு பக்தி செய்வதற்கு பக்தர்களே இல்லை. I was mentioning about the Tatastha Sakti, Maharaj, the marginal nature. Yeah. So I was saying, like the Paramatma does not function in the spiritual world, there is no function. Like the marginal nature alone, does it not go away? It's not of the jiva. Well, he never loses his nature as being dasa. He is always the servant of the Lord. ஆகவே பரமாத்மா செயல்படாமல் இருப்பது போன்று அந்த தடஸ்த நிலையும் ஆன்மீகத்தில் செயல்படாமல் போகிறதா என்பதற்கு இல்லை, அந்த நிலை எப்பொழுதும் இருக்கிறது. அது இல்லை என்றால் ஆத்மா தாசனாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. In other words, the Shakti always remains Shakti, does not become Shaktiman. வேறு விதத்தில் சொன்னால் சக்தி என்பது எப்பொழுதும் சக்தியாகவே இருக்கிறது, அது சக்திமானாக மாறிவிடுவதில்லை. But even though he is Tatastha, he is quite different from the jivas in the material world. அந்த ஆத்மாவானது தடஸ்த நிலையில் இருந்தாலும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அது லௌகிக உலகத்தில் இருப்பதிலிருந்து மாறுபட்ட நிலையில் இருக்கிறது. So he has a permanent addition of the chit shakti. மேலும் அவர் அந்த சித் சக்தியின் நிரந்தரமான ஆட்கொள்ளுதலில் இருக்கிறது. What happens to the jiva? Maharaj mentioned that the jiva is ever conscious, even in the mode of ignorance. What happens to the jivas who have some due to health issues, get into coma? What is the level of consciousness in that situation, Maharaj? நோய்வாய்ப்பட்டு கோமா நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாவினுடைய நிலை என்ன? Well, consciousness at different levels in different species of life. We have a lower consciousness. Plants don't have senses, brains, etc. at all. So their response is very limited. Animals have more development. Human being has more. And then when they go into coma, then they lose a lot of their sense function. அந்த உணர்வுகள் என்பது பிரக்ஞை என்பது பல்வேறு நிலைகள் இயங்குகிறது. இதை பார்க்கும் பொழுது தாவரம் என்ற நிலையில் அதற்கு பெருவாரியான உணர்வுகள் என்பதில்லை. மிருகமாக ஒரு பிறப்பெடுக்கும் பொழுது சில விதமான உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றன. மனிதன் என்ற பிறப்பு எடுக்கும் பொழுது அதற்கு முழுமையான உணர்வுகளை பெற முடிகிறது. ஆனால் கோமா என்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அந்த உணர்வுகளும் சில புலன்களும் வேலை செய்வதில்லை. So the external functions are stopped, but certain bodily functions are still on due to the consciousness of the jiva. வெளியில் உள்ள வெளிப்படையான செயற்பாடுகள் நின்று விட்டாலும் உள்ளுக்குள் அந்த கான்சியஸ் அந்த உணர்வு என்பது இருப்பதனால் சில விதமான வேலைப்பாடுகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. If the jiva withdraws his consciousness from even the internal organs, then the person dies and the jiva goes out of the body to another body. அந்த ஜீவாத்மா அந்த உணர்வுகள் என்பதை தன்னுடைய புலன்களிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது அந்த சரீரத்தின் உயிரிழந்த நிலையாகி விடுகிறது. ஆகவே ஜீவாத்மா மற்றொரு சரீரத்தை தேடி செல்கிறது. Yesterday, this online class, yesterday that you had mentioned that Nitya Siddhas come to the material world only when the Lord comes. But we see in our sampradaya that our acharyas like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhakti Vinod Thakur come alone. Does it mean they are not Nitya Siddhas? Because we also hear in our sampradaya that they are manjaris in the spiritual world. How to understand this? Well, they never claim they're Nitya Siddhas. And when we talk about manjari,
usually we associate as far as identify them as certain manjaris. That is because their guru gave them an identity in raga bhakti as a manjari. So we identify with that. So it's used in sadhana, and of course by perfecting that, then they become that associated in the spiritual world, which is eternal. So only in that sense. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பக்தி தாக்கூர் பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஆகியவர்கள் நித்திய சித்தர்களாக விளங்கிய போதும் அவர்கள் இங்கு வந்து பூவுலகில் இறங்கியிருக்கிறார்களே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? அவர்கள் மேலும் மஞ்சரிகளாக கருதப்படுகிறார்கள் ஆன்மீக உலகத்தில். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறியது, அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களை நித்திய சித்தர்களாக சொல்லிக் கொண்டதில்லை. மேலும் மஞ்சரிகள் என்பது அவருடைய குருக்கள் அவர்களுடைய சாதனையில் பழக்கப்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலையாகவும், அந்த நிலையில் அவர்கள் செய்யும் பொழுது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மஞ்சரியாக ஆன்மீக உலகத்தில் இடம் பெற முடியும் என்ற விதத்தில் அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். Next question. What is wrong with serving material energy, as it is also the divine energy of the Lord, and we can utilize the material energy in the service of the Lord? Or we could do that. That we call yukta vairagya. இந்த லௌகிக சக்தியை நாம் ஏன் பகவானுடைய தெய்வீகமான சக்தி என்பதனால் அது ஏன் நாம் பகவானுடைய நாம் ஏன் அந்த சக்தியை பகவானுடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்பது கேள்வி. நிச்சயமாக செய்யலாம். அது ஏன் நாம் யுத்த வைராகியம் என்று சொல்கிறோம்? In spiritual world, the soul gets a spiritual body, or the dimensions of the soul itself have spiritual form. You can translate that? Rao Prabhu? இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக சரீரம் பெறுகிறது ஆத்மா என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய அளவுகளும் அடையாளங்களும் ஆன்மீகம் ஆகிவிடுகிறதா? Well, we talk about dimension, etc. This is rather a concept from the material world. How big is the jiva? Is he, 5 millimeters, 1 millimeter, 0.000 millimeter? We cannot really measure the jiva or the Supreme Lord. It is spiritual. இந்த ஜீவாவனுடைய அளவை பற்றி பேசும் பொழுது அது லௌகிக சம்பந்தமான விஷயமாகி விடுகிறது. உண்மையில் ஜீவாத்மாவையும் அல்லது முழுமுதற் கடவுளையும் நாம் அளவிட முடியாது ஆன்மீக உலகத்தில். Of course, probably you can only say that jiva has a size of a body, something like the Supreme Lord's size in the spiritual world. You can't say it's 5 feet tall, or 1 inch tall, or 1 millimeter, or whatever. It's irrelevant. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் ஜீவாவனுடைய அளவு நாம் குறித்து அளந்து சொல்ல முடியாது. அது பகவானை போன்றது ஒரு ரூபம், ஆன்மீக ரூபம் பெற்றிருக்கிறது என்று நாம் சொல்ல முடியும். So that form develops by the service of the devotee to the Lord. இந்த ரூபமானது பகவானுக்கு பக்தர்கள் செய்யும் காரணமாக பெறப்படுகிறது. Doesn't do any service to the Lord, he doesn't need a body. பகவானுக்கு சேவை செய்யவில்லை என்றால் அந்த ஆன்மீக சரீரம் என்பது கிடைப்பதில்லை. Next question, Maharaj. You said that a conditioned soul has never been in the spiritual world. Does it mean that when a soul attains prema and go to the spiritual world, is he seeing the spiritual world for the very first time? பந்தப்பட்ட ஆத்மானது ஆன்மீக உலகத்தை எப்போதும் பார்த்ததில்லை என்று அறிகின்றோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரேமை என்ற நிலையில் ஆன்மீக உலகை பார்க்கும் பொழுது அது முதல் முறையாக ஆன்மீக உலகை பார்க்கிறது என்பது பொருளா? Even without going to the spiritual world, if a devotee attains prema in this lifetime, then he enters in the spiritual world. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லாமல் கூட இந்த பிறவியில் பக்தன் பிரேமை என்பதை பெறும் பொழுது ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வாய்ப்பு உண்டு. And once he enters there, there is no time. அவன் ஆன்மீக உலகத்தை நுழைந்தவுடன் அங்கு காலம் என்றது இல்லை. So therefore, there's no time when he was not there. ஆகவே அந்த காலம் அதை பற்றி அங்கு நினைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. Guru Kripa Prabhu, have I missed out any question? Some are not. Rao Prabhu, have you seen any question beyond this? That's the end of it, Prabhu. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Samsala Prabhupada ki jai. Thy Om Pramananda. Let us all chant the Hare Krishna Maha Mantra thrice for the well-being of all the devotees who are affected by COVID.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.